Matokeo ya mradi wa kuwezesha biashara, uchukuzi na maendeleo katika ukanda wa Afrika Mashariki ambao nguzo yake kuu ilikuwa ni ujenzi wa barabara mpya kuu kutoka hapa Lokichar, Turkana Kusini hadi Sudan Kusini kupitia Lodwar tayari yameanza kuonekana. Tumefurahi maana ameleta maendeleo kubwa sana. Biashara zimeimarika, barabara iko mzuri. Sasa saizi ni nywe tu mpaka mahali unaenda. Shule yetu iko sawa, hospitali iko sawa kabisa. Ingawa barabara hii mpya inaanzia Lokichar, daraja mpya eneo la Kainuk ilikuwa kiungo muhimu katika mradi huu. Daraja yetu ilikuwa imeanguka, hata ilikuwa hatupiti, chakula inaharibikia kwa barabara, magari inaanguka ndani ya daraja. Sasa saa hizi kila kitu inakuwa shwari. Barabara hii ambayo ndiyo lango la kuelekea Sudan Kusini pia inafahamika kama barabara ya muunganisho na Sudan Kusini, yani South Sudan Link Road. Mradi huu si wa barabara tu, bali ni mradi uliokuwa na viungo vitatu, ukichukua mkondo wa sekta zaidi ya moja, huku zaidi ya taasisi 13 za serikali zikihusika. One was the upgrading of the infrastructure, critical infrastructure between Lokichar and Nakodok. That's a distance of 340 kilometers. It was also charged by the responsibility of carrying out the civil works for the optic fiber cable main build, which was running from Eldoret all the way to Nadapal, a distance of 630 kilometers. And then we had social economic infrastructure, which was supposed to come up with socio-economic facilities across Turkana and West Pokot counties. It was a fundamental shift to how government is approaching infrastructure projects, where we are trying to leverage construction of critical infrastructure to be done together in an integrated manner. So that helped to maximize the use of the resources. Along this corridor, we have 14 aggregation sites and 9 core sites. Purely that provides us active component for connection of institutions along the corridor. This project alone has enabled us to connect over 193 institutions touching on schools, hospitals, markets, where we've connected, even provided public Wi-Fi. Starting in 2012, we have the concept, later on get approved in 2016. So after that, we carry on the implementation. So now we can see the information and the fiber optic connectivity really from the beginning of the Mombasa port and to via Eldoret to the South Sudan border. So nowadays, everybody will also need digital connection to receive their knowledge and their all kind of skills and trainings, and also even from their school, they can receive remote teaching. It became apparent that if we only concentrated on the linear infrastructure of upgrading of the road section, then the community would be left out. Remember, this is the community that was to host the contractors that would be working on this road section. And this community, having not received quite substantial support in terms of development, it was imperative that, from the government side and the bank side, we work together to see how best to provide some of the basic social infrastructure, which most of us take for granted because we have been privileged to access them, but yet the host community was lacking this kind of facilities. The role of the World Bank was to mobilize financial and human resources, as well as working with the neighboring countries in the design and implementation of the project. The role of implementing a project is the responsibility of the borrower, in this case the government of Kenya. Barabara ya zamani ilijengwa miaka ya 80 na hizi ni picha zinazotupa taswira rahisi ya namna ilivyoonekana. It had completely worn out, and so it was very narrow and very dangerous. It was so easy to be attacked by bandits and also to get into crossfires of intercommunal conflict. When we came through,
We had to address that by ensuring that we do a proper Class A road. Now that that section has been improved, maybe it is good also to put a caution to the users. That includes the motorists and the pedestrians, because we have had challenges. Once you improve a road, then sometimes you get accidents. So road safety is maybe something we also need to emphasize, that all the road users, be you a motorist, a cyclist, or even a pedestrian, always take extra care when you are using the roads. We have tried our best to put all the warning signs and to indicate, but that care is very important for all of us, so that we are able to use that road for the purpose it was intended. Hebu sasa tulinganishe Lokichar kabla ya ujenzi wa barabara hii na Lokichar baadaye. Tangu barabara iwe hivi, tangu hiyo daraja iwe hivi, jambo limekuwa nzuri kabisa. Watoto wetu saizi hata shuleni wanafika vizuri. Ilikuwa ni shida sana, inabidi kwanza abaki kule nyuma mpaka haya maji yaishe, na haya maji yalikuwa yanachukua muda mrefu zaidi. Unakuta yanaweza chukua siku 2 ndio unakuta hiyo maji inapungua. Hapa tulikuwa tunaosha pikipiki kila siku, lakini saizi wakati hapa ilitengenezwa na ikawekwa lami, hata wengine huwezi osha. Unapoingia mjini Lodwar, mojawapo ya sehemu muhimu unazopatana nazo ni daraja la Takwel, eneo la Kanamkemer. Daraja la zamani lilikuwa jembamba na liliruhusu magari ya upande mmoja pekee kupita. Saa jam hatutakuwa nayo tena. Ukikuwa na issue ya emergency, una rush, unapitana kwa daraja, unaenda. Mradi huu umeleta mabadiliko makubwa mjini Lodwar. Tangu tuanze mambo ya barabara ikuwe mzuri, magari imeongezeka, makampuni zinaingia, hata zingine zinakuja kuanza kufanya kazi ya transport kwa hii barabara. Tuko na kampuni zaidi ya 7 zile zinafanya kazi ya transport Turkana. Kitambo ilikuwa kutoka hapa mpaka Kitale, tulikuwa tunachukua siku 1.5 ndio ufike Kitale. Saa hii kutoka Kitale Lodwar magari zinakimbia only 7 hours. Ujenzi wa daraja la Kawalase linalopatikana Lodwar kwenye njia ya kuelekea Lokitang pia lilibadili mambo pakubwa. Sehemu hii ya njia ya mtaro ndiyo iliyokuwa tegemeo la wasafiri, na kila kuliponyesha na kufurika, kila shughuli ilisitishwa. Sasa unavyoweza kuona, wakati wa mafuriko makubwa, maji yanapita chini kabisa ya daraja jipya. Hii laga alikuwa anatufunganga wakati ya mvua. Tunalalanga hata huko siku 2. Hapa Kawalase watu gabe melenda hapa, gari gabe meenda na maji. Lakini saa hii iko sawa. Kumbuka, ujenzi wa barabara hii na miradi inayoambatana nayo imepangiwa kufika katika mji wa Juba kwa ushirikiano kati ya nchi ya Kenya na Sudan Kusini. Madhumuni yakiwa ni kuimarisha biashara katika eneo hili. Before the road came in, we used to get our supplies from Kitale, but it used to take a very long time for us to get our deliveries. It was also really expensive. But after the completion of the road, we've been able to cut down the loss and the expenses we use in transporting some of our fresh produce from Kitale. Before, we didn't have a stable internet connection, but we have now a fiber optic that we've connected to the hotel. Corporates come in and do their online meetings, and also they can be able to surf comfortably with higher internet speeds. Tukianza tulikuwa na petrol station moja along the highway, lakini kwa sasa tunashukuru tuko na zaidi ya petrol station 10 kwa hii barabara ya kutoka Eldoret Juba. Idadi ya wale ambao wanakuja kwa biashara, wanunuzi, imeongezeka zaidi. Na hii ni safari ya kupita Kakuma ukiwa kwenye gari majira ya mchana, na majira ya usiku yanapofika, shughuli za biashara huendelea hadi saa za baadaye, na hii imewezeshwa kwa hisani ya mwangaza wa taa zinazotumia nishati ya miale ya jua, jambo ambalo limebadilisha pakubwa maisha mjini humu. Hapo mwanzo tulikuwa tunafunga kazi mapema, lakini saa hizi imetusaidia hadi tunafunga saa 3, saa 4, saa 5.
Na jinsi tulivyokuelezea hapo awali, mbali na barabara kulikuwa na ujenzi wa muundo msingi wa kusaidia kuimarisha maisha ya wenyeji wa kaunti zinazonufaika na mradi huu. I carried out all the mapping of about 65 projects across the radius of 10 kilometers on each side of the road. We zeroed in to only projects which are within 10 kilometers of each side of the road. There are 25 projects starting from West Pokot in Sangak, that has a school that can host a population of up to 800 pupils. And then we are ending up all the way in Nadapal that has a health center, a livestock market. Wakati ambao utavukilia hapa, utakusaidia hapa, utakuletea kitu yote hapa. Ng'ombe, ngamia, punda, kila kitu yote. Ilikuwa kutembea huko, hapa unasaidia hapa sasa. Tunafurahi kwa sababu ya maji. Mahali tulikuwa napata maji ni mbali sana. Mtu akiondoka asubuhi anakuja jioni. Lakini saa hizi vile maji tumeshimbua tutapata maji. Watoto walikuwa wanasoma wakitumia system inaitwa multigrade. Multigrade ni unapata madarasa mawili yako ndani ya darasa moja, jengo moja. Wengine wanaangalia mashariki, wengine magharibi. Alafu wanafundishwa mwalimu mmoja kwa wakati mmoja anaingia. Darasa hilo pia ndio ilikuwa inatumika kama dining hall. Darasa hilo pia ndio lilikuwa inatumika usiku kama bweni. Lakini sasa hali ni tulivu. Tunatengeneza madarasa 11, dormitories 4, nyumba za walimu 3, modern lab, moja na library, administration block na kisima cha maji. Kuna mambo ya solarization, modern multipurpose hall na vyoo kadhaa. Manufaa mengine ya mradi huu ni ujenzi wa taasisi hii. Ni taasisi ya mafunzo ya ualimu inayojulikana kama ARO katika eneo la Lokichar, Turkana Kusini, na hii itakuwa taasisi ya kwanza kabisa katika eneo hili ambayo itakuwa ikitoa walimu wa masomo ya sayansi. ARO TTC is going to be a game changer in production of human capital for teachers who will be teaching in science and technology. With the provision of this kind of institutions, and that the community takes advantage of these institutions to bring their children, and while the children are here, they receive quality education. The impact is that we shall have dealt with the insecurity problem. We shall have members of this community who have gone to school, educated and employable, and we shall have people with the skills to be able to contribute productively to the economy of this country and this county. It used to be a forgotten kind of area, but with the new developments, with the new lights, with the new roads, with the new water pumps, there is now hope in the people, and when there is hope, people embrace hope with peace. Turkana can become a better place in this country, and every person outside this country will be willing to go to Turkana instead of going to an area like Dubai or even Israel. We will be able also to capacity build people along the borders and bring peace, so that now we concentrate into taking our children to school. We concentrate now into finding a market for our livestock. Through social responsibility, we are able to build that good school called Sangak. It is built near the border of West Pokot and Turkana County. These are areas that usually experience some kind of insecurity. Students of West Pokot or the peoples of West Pokot and Turkana will interact. Through that interaction, peace will be restored along the border of West Pokot and Turkana. Alipotembelea maeneo ya mradi huu katika shughuli ya ukaguzi, mkurugenzi wa Benki Kuu ya Dunia, Chimiao Fan, anayesimamia nchi ya Kenya, Uganda, Somalia na Rwanda, alielezea kuridhika kwake na utekelezaji wa mradi huu. I've traveled 330 kilometers of this beautiful road. This very spot is the beginning of that road that has been upgraded with the support from the World Bank. I'm very impressed with the quality of the work. This road will help to cut the travel time that used to take 2 full days
now down to 8 hours. Just that alone is going to help to improve the competitiveness of the economy here, not just along the road corridor, but across Kenya and all the way through to South Sudan. Ni mradi ambao washikadau wanasema ni wa kuigwa. That money which remains here has been able to go to the villages, do a lot of programs and be able to build the local communities. We have also had a skills transfer. The mercenaries, the carpenters who are working here, but people who are local. So with that knowledge which they have gotten, they should be able to go back to the villages and also use the same to build their own environments. This project has been very well managed in having project teams coming in on monthly basis to inspect the performance, delivery timelines, manage the cost of the project, and so on and so forth. So World Bank has been great, and want to, as government of Kenya, thank World Bank for this particular investment. A properly maintained new road will serve in the range of 15-20 years. And fuel level will be used to maintain this road continuously so that it is able to serve the people as intended. It is a model that we want to replicate for other regional projects, a model that takes transport connectivity to the next level and takes a corridor development to the next level.